Raz Hershko has devoted herself to the martial art of judo since she was a child. Raz is stopping at nothing to make Israel's Olympic squad. החלום שלי הוא לזכות במדליית זהב, אולימפי. זה החלום שלי. לא פחות, לא יותר. In the Middle East and North Africa, the next generation of athletes rise. An elite force exceeding expectation to reach gold. These are their stories through their eyes. Raz Hershko is twice national judo champion of the 78-kilo category. 19 years old, she's set on becoming Israel's next Olympic judo medal winner at the Games in Tokyo 2020. כשאתה על המזרון, בקרב, אין דבר כזה כבוד, אין דבר כזה חברויות. צריך להיות רעים בקטע של כאילו, זה לא מעניין אותך מה היריבה, היא נפצעת. In 2 days, Raz is taking on an intense testing session that will determine if she's ready to join Israel's senior judo team. Judo was first contested at the Olympic Games in the cradle of the sport in Tokyo in 1964. In Japanese, judo means the gentle way. Developed by a Japanese academic as a means to nurture physical and mental strength, it's a martial art that rewards adjustment and evasion. Olympic fights last for 5 minutes for men and 4 minutes for women. To win, competitors must either throw their opponent to the ground and hold them on their back for 20 seconds, or force them into submission. הלאה, חיצה קלה. אפ! רוצו! אנחנו מבלים פה בערך 6-7 שעות ביום, אם זה אימונים בבוקר, אם זה אימונים בערב. אבל כדי להיות אלוף, אתה צריך הרבה כישרונות. אתה צריך להיות חזק, אתה צריך להיות מהיר, אתה צריך להיות מתפרץ. אבל הכי חשוב זה לעבוד קשה. זה ספורט מאוד מאוד קשה. Raz's coach has trained the junior judo team for 6 years. Now he's preparing Raz to advance to the senior team. שחק. נסע לנבחרת בגיל 12-13 כהבטחה מאוד גדולה. יכולת לראות על הגוף שלה תנועתיות מאוד נכונה, קואורדינציה מאוד גבוהה, כוח מתפרץ, כוח פיזי. תגדי, תגד. There are more than 40 essential throwing techniques that define judo. To qualify for the senior squad, Raz needs to prove she's mastered every one. זה לא רק טכניקה וזה לא רק מהירות, זה כוח, וזה כוח מתפרץ, זה הבום הזה שאתה נכנס וזורק את היריב שלך על הגב. After months of preparation, Raz's fitness and judo techniques will be put to the test in 2 days' time. If she passes, she'll be one step closer to joining Israel's Olympic squad. זה תמיד קשה, זה תמיד יהיה קשה, זה תמיד יהיה עוד יותר קשה, אבל לומדים ועובדים הכי קשה שיש, יותר מכולם, מתאמצים וזוכים. Raz is not the first Israeli woman to dream of winning an Olympic judo event. When Yael Arad entered the first Olympic Games women's judo event in Barcelona in 1992, few people in Israel knew who she was. At the time, judo was virtually unknown in Israel, and with only a small number of female competitors, Yael had no choice but to train with men. Then, after 17 years of dedication, she became the first Israeli to win an Olympic medal. Claiming silver in the women's final, Yael inspired a new generation of Israeli athletes and is credited with establishing judo as a national sport. To apply to join Israel's senior judo squad, Raz must successfully pass a series of physical tests to prove she's ready to advance her judo career. החששות זה להפסיד, אבל בעיקרון החששות היותר גדולות מלהפסיד זה לבוא לקרב ופשוט לא לעבוד כמו שצריך, לוותר. זה לא חשש... זה יותר גרוע מלהפסיד. עצור.
משחקת עד עכשיו. מה יש לכם? Without time to rest, Raz moves to the next stage of the test. She must perform a series of traditional judo throws. תהי בריאה כשאני חוזר. באמת? בטוח? אפ! אפ! להרים ולכוון. טוב. אפ! טוב. עוד אחד. צריך לזרוק פעם אחת בקרב, לא צריך לזרוק 20 פעמים. פעם אחת הטלה מושלמת, הקרב נגמר. אז היא עשתה 6 הטלות מושלמות. אחרי מה שהיא עשתה לפני, זה מספיק לנו. Raz has passed with flying colors. And now that she can apply to join the senior squad, her friends are ready to celebrate. כמובן שאת ההישג הכי גבוה, כל תחרות, להגיע כאילו לראש הפודיום. שבכל קרב נתון שיש בתחרות, אני אצליח להביא 200% ממני לקרב עצמו, ואם זה מה שיזכה אותי במדליית זהב, אז בכיף.